el en Constantinopla era espeso. Cargodo con el olor a speches del gran bazar y el perfume amargo de la decadencia. Zoe paleologa. Diapanos 14 ecos. Comenobo por los jardines del Palacio de Blanquerna, un lugar que había sido el orgullo de sus ancestros, ahora. Los mismos paredes que habían visto desfilar a emperadores bizantinos albergaban a los cortesanos del sultán otomano. Ella, sobrina del último emperador de Constantinopla, Constantino XI, era poco más que una invitada de lujo, un recordatorio vivente de una gloria pasada que Mehmed II, el Conquistador, se había encargado de brar. Había llegado a la ciudad ecocentros tras la caída de la última fortaleza bizantina, Moria. El sultán, en un gesto que mezclaba la misericordia con la política, había acogido a la familia paleólogo. Pero la generosidad era una joya de oro. So creció escuchando historias de la grandeza de Roma, de los emperadores que levaban su misma sangre. Todo mientras aprendía a moverse con gracia y silencio por los salones de sus captors. Su futuro no era suyo. Era una pieza en el tablero. Un lineage valioso que podía ser casado para asegurar alianzas o apaciguar enemigos. Así fue como liga la primera propuesta. La República de Roma. Bajo el Papa Sixto IV, buscaba fortalecer la fe católica en el este. Que mayor que una princesa bizantina, ortodoxa de nacimiento pero educable en las doctrinas de Roma. Para casarse con un príncipe italiano, era un plan perfecto en el papel. Para Zoe, significaba cambiar una joya por otra, quizás más cómoda, pero una joya al fin. Excepto, porque las princesas sin reino no tenían derecho a negarse. Su corazón, sin embargo, estaba lleno de una tristeza silenciosa. Se centra como el último eslabón de una cadena rota, destinada a disiparse en los cortes de Occidente, layers del mundo que, en su nombre, había dejado de existir. Pero entonces, como un viento inesperado desde las llanuras del norte, liga una segunda opción. Un emisario del Gran Duque Iván IV de Moscovia hizo el largo viaje hasta Constantinopla. El mensajero claro, el Gran Duque, viudo, buscaba una nueva esposa. Y no cualquier esposa, buscaba una de sangre imperial, una que pudiera darle su lineage y a su creciente poder un brillo que el oro no podía comprar, la legitimidad de Roma. La noticia sacudía los círculos diplomáticos. Moscovia era, para los refinados cortesanos de Constantinopla e incluso para los romanos, un lugar bárbaro. Un vasto territorio de bosques infinitos y nieves eternas, gobernado por un príncipe que se rumoreaba, pagaba un tributo a los Mongoles. Para muchos, era una propuesta risible. Pero para Zoe, sus ojos jóvenes vieron algo diferente. Lo que otros llamaban barbarie, ella intuía que podría ser libertad, o al menos una joya de su propia elección. En Moscovia, ella no sería una princesa exiliada en la corte de otro. Sería la princesa la única, la portadora de un legado que en ninguna otra parte de la cristiandad podría tener tanto peso. Fue una decisión audaz, casi temeraria. Eligió el frío del norte sobre el calor conocido de Italia. Eligió lo desconocido sobre lo predecible. En 1472, acompañado por un circuito proporcionado por el Papa, quien todavía veía en esta unión una oportunidad para unir las iglesias. So comenzó el viaje más largo de su vida. Atravesó tierras extrañas, ciudades con nombres que apenas podía pronunciar. Cortapasó la aldeoba de los minarets y los mercados de Constantinopla. Y lo acercaba un destino que ni ella misma podía imaginar. La llegada a Moscú fue un choque para todos los sentidos. Después de meses de viaje,
La ciudad se alza ante sus ojos no como la blanca Constantinopla junto al mar, sino como una fortaleza de madera y piedra en la confluencia de ríos. El aire era frío y limpio, cortante. Las iglesias, con sus cúpulas en forma de cebolla, eran diferentes a cualquier cosa que hubiera visto. Y en el centro de todo, esperándola, estaba Iván III. El gran duque no era un hombre alto, pero su presencia era inmensa. Tenía una mirada calculadora y una seriedad que imponía respeto. Al ver Zoe descender de su carruaje, ataviada con ropas bizantinas, no vio solo una joven de rostro pálido y ojos inteligentes. Vio la encarnación de un fuego. En ella ligaba la sangre de los Césares, el último hilo directo con la Roma que Constantino había fundado en el Bósforo. La boda fue un evento fastuoso, una mezcla deliberada de rituales ortodoxos bizantinos y las tradiciones moscovitas. Pero Iván, cada gesto, cada símbolo, tenía un significado político profundo. Zoe no solo se convirtió en su gran duquesa. Al adoptar el nombre de Sofía, un nombre cargado de significado para la ortodoxia, se transformó en el punto vivo entre dos mundos. Y ella no fue un adorno pasivo. Sofía liga a Moscú, con algo más que su linaje. Liga con una mente educada en las intrigas de la corte otomana y en las historias de grandeza imperial. Liga con libros, con reliquias, y lo más importante, liga con una corte de griegos y italianos, arquitectos, médicos, y sabios que habían huido de Constantinopla. Estos hombres se convirtieron en sus ojos y sus manos en esta tierra nueva. Pronto, la corte de Iván comenzó a cambiar. Las austeras ceremonias moscovitas se impregnaron del ritualismo complejo y majestuoso de Bizancio. El aguila bicéfala, el símbolo de los paleólogos, empezó a verse junto al emblema de Moscú. Sofía la hablaba Iván de la autocracia imperial, del poder absoluto del Basilius, libre de la influencia de los boyados, los nobles rusos siempre problemáticos. Ella le susurraba al oído conceptos grandiosos, que Moscú no era solo un gran ducado, que tras la caída de Constantinopla, la segunda Roma, a los infieles, la antigua de la ortodoxia y del legado romano había pasado a una nueva ciudad, a su ciudad.
A mediados de octubre, el cielo se encapotó de gris plomo. Una lluvia fría y pertinaz comenzó a caer, convirtiendo las riberas del Ugrá en un lodazal impassable. Para los caballos de la estepa, acostumbrados a la hierba seca y a la tierra firme, era una pesadilla. El frío se colaba en los huesos de los soldados tártaros, mal equipados para una estación tan cruda. El río, sin embargo, no se congelaba. Era una frontera líquida y infranqueable. Las semanas se arrastraban. En el campamento tártaro, la moral se deshecha como azúcar en la lluvia. Ahmed convocó un consejo de guerra. Sus comandantes, tántaros de rostros cordados, la hablaron claro. No podían atacar a través del río contra canones y una infantería fresca. No podían quedarse allí, congelandos, mientras sus hogares eran saqueados. Esperar a que el río se helara para cruzarlo era una apuesta suicida. Los rusos los estarían esperando. Una mañana de noviembre, Iván, desde su posición, observa un movimiento inusual en el campamento enemigo. No era el preparativo de un ataque. Era el desorden ordenado de una retirada. Las tiendas comenzaron a desmontarse. Los carros se cargaron. Sin un sonido de trompetas, sin una declaración, el inmenso ejército de la Horda de Oro empezó a moverse. Pero no hacia adelante para cruzar el río. Dio media vuelta. Se retiraban. Al principio, los rusos no podían creerlo. Temían una trampa. Mandaron exploradores. Regresaron con la misma noticia, incrédulos. Los tártaros se iban. Habían levantado el campamento y marchaban de vuelta hacia las estepas, derrotados no por la espada, sino por el tiempo, el frío, la estrategia y el miedo a perderlo todo en casa. En la orilla rusa, un silencio profundo cayó sobre los soldados. Luego, un murmullo que creció hasta convertirse en un clamor. Hombres que habían permanecido estoicos durante semanas se abrazaron, lloraron, cayeron de rodillas para besar la tierra fangosa. No habían tenido que luchar. La simple, inmóvil, inquebrantable negativa a ceder había funcionado. Iván III no sonrió. Hizo una señal a sus sacerdotes. Se celebró un servicio de acción de gracias allí mismo, a la vista del río y de la orilla desierta. Después montó su caballo y regresó a Moscú. Entró en la ciudad no como un guerrero cubierto de gloria, sino como un libertador. El pueblo lo recibió con una alegría desbordante. El yugo, aquel peso de 2 siglos, se había roto. Se había deshecho en el aire frío de la Ugrá. La Horda de Oro nunca se recuperó de esa humiliación. Se fragmentó en canados más pequeños y peludos. Kazán, Astracán, Crimea. El monstruo que una vez devoraba naciones estaba muerto. Iván había derrotado al primer imperio. Y lo hizo sin dar un solo golpe. Lo hizo con paciencia, con frialdad, y con la comprensión profunda de que a veces la victoria más duradera no es la que se toma, sino la que simplemente se niega a ser conquistada. Ahora, solo quedaba mirar hacia el otro coloso, hacia el sur, del sultán en Constantinopla. Señor del segundo imperio, observaba con ojos preocupados el nacimiento de un nuevo poder. El zar Iván IV, conocido pronto como el Terrible, tenía el peso de un legado gigante sobre sus hombros. Su abuelo, Iván III, había roto el yugo mongol y se había casado con una princesa de Constantinopla. Su padre había continuado expandiendo las tierras. Pero él, coronado zar a los 16 quería algo más que continuar. Quería ser recordado como un conquistador,
en nombre de Dios que extendiera las fronteras de la ortodoxia, y el poder ruso. Sin embargo, el tiempo y el poder son venidos extragos. Las primeras décadas de su reinado, líneas de reformas y de un consejo sabio, se fueron torciendo. La paranoia, alimentada por traiciones reales y imaginarias, se apoderó de su mente. Crió la asterisk oprigna asterisk, un cuerpo de laos vestidos de negro, que montaban caballos negros, y levaban en sus arzones una cabeza de perro y una escoba, símbolo de su misión. Olfatear la traición y barrila del reino. Fue un tiempo de terror. Boyardos poderosos fueron ejecutados, ciudades enteras, como Novgorod, saqueadas por sus propias tropas. La sangre corrió por los adoquines del Kremlin. En medio de esta locura creciente, Iván buscaba desesperadamente una gloria que redimiera su alma y su reinado. Sus hoyos se pasaron en el este, en el río Volga. Ali, en una colina fortificada, se alzaba Kazán. El canado de Kazán no era solo un estado tártaro más. Era el susurro más fuerte y problemático de la Horda de Oro. Sus muros de piedra y madera eran una espina clavada en el costado de Rusia. Desde allí, las incursiones tártaras eran una maldición constante. Llegaban como lobos en la niebla, quemando aldeas, robando ganado, y lo peor de todo, capturando a hombres, mujeres y niños para venderlos como esclavos en los mercados del Imperio Otomano, su poderoso protector. Cada primavera, los campesinos rusos miraban hacia el este con miedo. Kazán era el símbolo de una amenaza que nunca se había ido del todo. Iván decidió que Kazán sería, no sería una simple campaña de castigo. Sería una cruzada, una misión divina para erradicar la amenaza musulmana y cristianizar el este. En 1552, movilizó un ejército como Rusia nunca había visto. No eran solo los oprichniki de negro. Era un ejército completo, arqueros, infantería con mosquetes, caballería pesada y el arma secreta de Iván, ingenieros y artilleros alemanes y italianos. También llevaba algo que pocos esperaban, un símbolo de su devoción trastornada, una gigantesca cruz de madera, que planeaba plantar en lo alto de la mezquita de Kazán. La maja hacia el est fue lenta, penosa. Los lluvias de Otoco convirtieron los caminos en chenogas. Los carros con los pesados cajones se atascaban una y otra vez. Pero Iván era implacable. Llegaron a las puertas de Kazán a finales de agosto. La ciudad, gobernada por el joven con Yadiga, estaba bien preparada. Sus murallas eran altas, sus defensas, guerreros tártaros feroces, llegaron loca hasta la muerte. Sabían que, tras ellos, no tenían retirada. Detrás estaba el Imperio Otomano, pero demasiado lejos para ayudar en ese momento. El asedio comenzó, la artillería rusa, dirigida por aquellos ingenieros extranjeros, empezó a martillar los murallas día y noche. El estruendo era ensordecedor, un trueno continuo que hacía vibrar la tierra. Pero los defensas de Kazán eran tenaces. Reprobaban los boquetes por la noche. Lanzaban flechas incendiarias. So, las posiciones rusas y hacían salidas repentinas para destruir los baterías de cajones. Los semanas pasaban y la ciudad no caía. Entre los soldados rusos, el ánimo empezaba a flaquear. El invierno se acercaba. Y repetir un desastre como el del Ugrá. Pero esta vez en territorio enemigo sería fatal. Fue entonces cuando un ingeniero llamado Iván IV, se acerca al zar con una idea descabellada. No bastaba con disparar 10 leyes. Había que ligar a los murallas, superarlas en altura. Propuso construir una torre de asedio móvil.
pero no una cualquiera. Una tour de varios pasos, más alta que los murales de Kazan, hecha de troncos ensamblados, dentro. Tendría rampas para subir tropas y plataformas para mosqueteros que podrían disparar asterisk hacia abajo, asterisk los defensas. Iván, caamente oscilaba entre la genialidad y la crueldad. Apraba la idea al instante, ordenó que se talaran bosques enteros. Durante días, bajo el fuego constante de los arqueros tártaros, los soldados rusos trabajaron como hormigas, ensamblando la monstruosa estructura a una distancia segura. Los tártaros, desde las almenas, observaban con creciente inquietud aquel Amazon de madera que crecía día a día, como un árbol maldito. L'autor fut terminada. La lomaron l'autor del asalto. La noche antes del ataque final, Iván, en un gesto teatral, ordenó que se cavaran túneles bajo los murales. Los asteriscos asterisk expertos en minas colocaron barrels con pólvora bajo los cimientos de una de las puertas principales. Y de un tramo de la muralla, el amanecer del de octubre de 1550 de liga con una bruma fría. En el campamento ruso hubo un silencio cargado. Los sacerdotes ortodoxos, con sus largas barbas y vestiduras negras, recorrieron las filas de soldados, bendiciéndolos y mostrando iconos sagrados. Iván, con su armadura brillante, arengó sus hombres hablándoles de Dios y de la Santa Madre Rusia. Luego, dio la sigil. Primero, la tierra tembló. Los minas bajo los murales de Kazan explotaron con un rugido que pareció el cielo. Una sección entera de la fortificación de piedra y madera solta por los aires en una nube de polvo. Escombros y cuerpos destrozados. Era la brecha. Al mismo tiempo, centenares de soldados empezaron a empujar la enorme torre del asalto. Con un cruce de ruedas y troncos, la estructura se movió lentamente, rodando sobre troncos mojados, hacia los murales. Desde sus pisos superiores, los mosqueteros rusos empezaron a disparar una lluvia de plomo sobre los defensas, que intentaban agruparse en la brecha. Fue el caos, los tártaros, valientes hasta el final, lucharon con desesperación. Erigiban piedras, así hirviendo, todo lo que tenían sobre los atacantes. Pero la torre estaba junto a la muralla. Sus puentes se abacharon sobre los almenas, y oleadas de soldados rusos, gritando por el zar. Por la fe, se balancearon sobre los cadáveres. La batalla dentro de la ciudad fue cosa por cosa, colín por colín. Los tártaros se defendían desde los tecos, desde las mezquitas convertidas en fortalezas. La sangre corría por los pendientes cales de tierra. Iván, desde una colina, observaba la destrucción con ojos febriles. Cuando vio la bandera rusa ondear sobre el palacio del con, ordenó que se trayera la gran cruz de madera. La victoria fue total, y fue terrible. Iván cumplió su promesa. La cruz fue plantada en lo alto de la ciudad. Kazan fue anexionada al zarato ruso. Muchos de sus habitantes fueron masacrados. Otros, esclavizados. La mezquita principal fue demolida y en su lugar se comenzó a construir una catedral ortodoxa. Iván había logrado su gloria. Había vencido al heredero más fiero de los Mongoles. Había abierto el Volga para Rusia. Pero el precio, como siempre con Iván, fue monstruoso. La crueldad de la conquista deja una herida profunda. Y also, en la esplendida Constantinopla, el sultán otomano recibió la noticia con fría ira. Kazan era un estado vasallo, un punto clave en su esfera de influencia. Un loco seguido de los bosques del norte. Había osado arrebatárselo. El mensaje estaba claro. El desafío lanzado.
La guerra entre la Tercera Roma y el Imperio Otomano ya no era una posibilidad lejana. Era un hecho que solo esperaba su momento. El zar Iván, tras la conquista de Kazan, se sintió imparable. Había aplastado un canoto tartaro, había abierto el camino del Volga. Pero su mirada, siempre insatisfecha, buscaba un nuevo objetivo. Esta vez no mira al este, sino al oeste. Soy con alcanzar el mar, con romper el aislamiento de Rusia. Quería una ventana al Báltico, al comercio con Europa, a la tecnología y al reconocimiento de los reyes cristianos. Así comenzó en 1558 la larga guerra, un conflicto agitado de 24 años contra una coalición poderosa. El reino de Polonia, el Gran Ducado de Lituania y, más tarde, Suecia. Fu una retirada humilante. No hubo un enemigo glorioso que los venciera. Los venció la tierra misma. La estepa rusa indifferent y vasta los había derrotado. Los soldados otomanos, famélicos, enfermos y desmoralizados dieron media vuelta. Abandonaron los herramientas, quemaron lo que no podían cargar. Y comenzaron la larga marcha de regreso hacia el sur. Agasados hasta el último momento por los jinetes casacos, que los perseguían como lobos a un rebaño herido. En Moscú, cuando llega la noticia, la incredulidad fue total. Luego, un alivio profundo, casi religioso. Iván el Terrible, el zar que había llevado a Rusia al borde del abismo, vio como el abismo, de alguna manera milagrosa, se cerraba. Una vez más, sin una gran batalla, Rusia había resistido. El Imperio Otomano, el más poderoso del mundo, había sido detenido no por ejércitos, sino por la distancia, el frío, la enfermedad y la terquedad de un terreno que se negaba a ser domado.
El suego del canal se desvanecía en el polvo de la estepa. La amenaza del sur retrocedió. Pero la victoria tenía un sabor agrio. Rusia estaba exhausta, devastada por los ecos de terra y la guerra fallida en el oeste. Había derrotado a dos imperios, sí, pero a un costo tan terrible que el futuro, ahora en los manos débiles del Zarevich Fida, parece más incierto que nunca. El tiempo de los gigantes tocaba a su fin, y las sombras de la crisis se alargaban sobre el Derrotó. La muerte de Iván el Terrible, en 1584, no trajo paz, trajo un silencio pesado, roto solo por el susurro de las intrigas. Su hijo, el zafiro era un hombre de iglesia, más interesado en repicar campanas que en gobernar. El poder real caía en manos de su cucado, un boyardo ambicioso y astuto, Boris Godunov. Por un tiempo, Boris, con mano firme, logró mantener una frágil estabilidad. Pero la estructura del Derrotó estaba podrida por dentro, debilitada por las décadas de locura, guerra y terror. La verdadera crisis estalla cuando Fida murió sin dejar un heredero. Era el fin de la dinastía rúrica, la línea que había gobernado por 7 siglos. La asamblea de nobles, la zemsky sober, eligió a Boris Godunov como nuevo zar. Pero su legitimidad siempre estuvo en duda. Para muchos, era un usurpador, un hombre sin sangre real. Y Rusia, que se veía a sí misma como la tercera Roma, necesitaba un zar con la autoridad divina de un verdadero César. Fue entonces cuando el Hambeliga, tras ecos seguidos de 1601 a 1603, los helados ruinaron las cosechas en pleno verano. El cielo se volvió gris y el sol no calentaba. Los precios del grano se multiplicaron por 100. En las ciudades y los caminos, la gente moría por miles. Familias enteras perecían en sus ispas. Y los lobos bajaban de los bosques para merodear por los pueblos desiertos. La desesperación y el caos se apoderaron de la tierra. El pueblo, hambriento y aterrorizado, buscó una explicación. Y la encontró en una palabra: maldición. Dios había vuelto su rostro contra Rusia. Por haber permitido que un zar ilegítimo se sentara en el trono. En medio de este infierno, surgió un fantasma con un nombre: Dmitri. Corrió el rumor de que Dmitri, el hijo más pequeño de Iván el Terrible, no había muerto asesinado ecocetras, había milagrosamente escapado y había vivido escondido. Ahora, este Zarevich Dmitri, el legítimo heredero, regresaba para reclamar su trono y salvar al pueblo de la hambruna. La persona que aparecía en los confines de Polonia-Lituania era un joven enigmático, quizás un manjuido o un nobleman, pero tenía carisma, hablaba bien, y conocía detalles sorprendentes de la vida en el Kremlin. Lo más importante, tenía el apoyo del rey de Polonia y de los nobles polacos, que vieron en él la oportunidad perfecta para ganar influencia sobre Rusia. Así comenzó el tiempo de troubles, el periodo de las dificultades. El falso Dmitri, al mundo de un ejército de cosacos, aventureros polacos y rusos descontentos, cruzó la frontera. Boris Godunov envió sus tropas para detenerlo. Pero la lealtad de los soldados era tan débil como la de la tierra estéril. Muchos se pasaban al bando del heredero legítimo. El país en su miseria ansiaba un salvador, un milagro. Y Dmitri parece serlo. La muerte repentina de Boris Godunov en 1605 fue la chispa final. Su hijo, un adolescente, fue derrocado y asesinado. Las puertas de Moscú se abrieron para el falso Dmitri. Entró en la ciudad entre vítores, como un verdadero zar. Se coronó en la catedral de la Dormición. Pero pronto la ilusión se rompió.
Dimitri actuoba di manera extraga. Rodeto di guardaespaldas polacos, desprecioba los costumbres ruses. No iba a los barros públicos como era tradition. Y planiba casas con una noble polaca. La gente empieza a susurrar que no era un verdadero zar, sino un heritage un tita di Polonia. La nobleza rusa, que al principio lo había tolerado, conspiró, en menos de único, una revuelta liderada por los boyados asaltó el Kremlin. Also Dmitri fue asesinado. Su cuerpo quemado y sus cenizas disparadas desde un coquin hacia Polonia, de donde habían venido. Pero el diario ya estaba hecho. El genio del caos había salido de la batalla. Lo que siguió fue una pesadilla sin fin. Un noble, Vasily Shuisky, se proclamó zar, pero su autoridad no iba más allá de los muros de Moscú. Apareció un asterisco segundo asterisco falso Dmitri, aprovechando el rumor de que el primero había escapado otra vez. Este segundo impostor, un hombre aún más despreciable, estableció su propia corte en un pueblo llamado Chushino, cerca de Moscú. Rusia tenía ahora dos gobiernos, y ninguna ley. Y entonces, la intervención extranjera se hizo directa. El rey de Polonia, Sigismundo III, viendo el caos total, decidió que era hora de actuar. Yo no apoyaría a un impostor. Quería el trono para su propio hijo, Vladislao. En 1610, un poderoso ejército polaco, profesional y bien armado, invadió. Derrotó a los desorganizados tropas rusas y marcó sobre Moscú. Los boyados, desesperados, firmaron un tratado. Aceptaron a Vladislao como zar, con la condición de que se convirtiera a la ortodoxia. Los polacos entraron en el Kremlin, no como invitados, sino como amos. Para el pueblo ruso, esto fue lo peor de las humillaciones. La Tercera Roma, la heredera de Constantinopla, ahora estaba ocupada por católicos polacos. En las ciudades más importantes, como Smolensk, la resistencia fue heroica y trágica. Pero en el corazón del país, el sentimiento de una catástrofe nacional empieza a unir a los que antes estaban divididos. En Nizhny Novgorod, una ciudad mercante en el Volga, la desesperación se transformó en determinación. Un carnicero, un hombre común llamado Kosmominin, se puso de pie en la plaza del mercado. No era un príncipe ni un general. Era un hombre del pueblo, con la cara marcada por el hambre y la pena. Habló con el corazón en la mano, con palabras simples y directas. Dijo que si querían salvar a la madre Rusia, a su fe ortodoxa, tenían que unirse. Tenían que dar hasta su último copac para formar un ejército popular, una milicia nacional. Y tenían que encontrar un hombre que lo liderara. El elegido fue el príncipe Dmitri Pozharsky, un militar capaz y honorable que había sido herido luchando contra los polacos. Minin se encargó de recoger el dinero, de organizar los suministros, de movilizar a la gente. Pozharsky se encargó de entrenar a los voluntarios, campesinos, comerciantes, casocos leales, nobles enteros. Era un ejército del pueblo, nacido no de la orden de un zar, sino de la necesidad común de supervivencia. En la primavera de 1612, la milicia popular comenzó su marcha hacia Moscú. No fue fácil. Había desacuerdos, rivalidades, pero el objetivo los mantenía unidos, liberar la capital. Llegaron a las afueras de Moscú y se enfrentaron a la guarnición polaca trincherada en el Kremlin. Los combates fueron casa por casa, cale por cale. La batalla final fue feroz. Los polacos, sitiados y hambrientos, se rindieron finalmente en noviembre de 1612. La liberación de Moscú no fue el final. Fue el principio de la recuperación. Se convocó una gran asamblea nacional,
con representantes de todas las clases y regions. Su misión era monumental, eleger un nuevo zar que fuera aceptado por todos, que unificara el país destrozado, después de mucho deliberar. La elección recaía en un joven de 16 años, Miguel Romanov. Su padre era un poderoso metropolitano de la Iglesia Ortodoxa. Y él era sobrino nieto de la primera esposa de Iván el Terrible, Anastasia Romanova. Tenía, por tanto, un lazo lejano pero tangible con la antigua dinastía. Era joven, no estaba manchado por los traiciones del tiempo de troubles, y su familia era respetada. Cuando lo ofrecieron la corona, Miguel y su madre, desde el monasterio donde se escondían, tuvieron miedo, sabían el peso de un trono en ruinas, pero finalmente aceptaron. En 1613, Miguel I fue coronado zar. Era el inicio de la dinastía Romanov, que gobernaría Rusia durante 3 siglos. El país que heredó Miguel era un esqueleto, ciudades quemadas, campos abandonados, una economía en cenizas, fronteras expuestas. Pero el legado de aquellos ecos terribles no fue solo destrucción, fue la lección, grabada a fuego y sangre, de que Rusia solo podía existir como un estado unido y centralizado. La idea de la tercera Roma, sembrada por Sofía Paleóloga y cultivada por Iván III, había sobrevivido al peor de los incendios. Había sobrevivido porque, al final, cuando todo se había perdido, no fueron los zars ni los boyados los que salvaron la idea de Rusia. Fueron un carnicero y un príncipe. Y miles de hombres y muchas comunes que decidieron que su tierra, su fe y su identidad valían la pena salvar, incluso del abismo. El siglo que derrotó a 2 imperios terminó con el país derrotándose a sí mismo, y renaciendo, más fuerte en su unidad, de sus propias cenizas.